আজি জাগা তিনটা দে urban local body laga tinta jaga de by election chuli thaka ase chumukidimal ga ward 11 debi itia voting chuli ase advisor jalio rio pra koishi ki sob manu nimide free aro fair election hobole lagi koigina itia tak 300 voters nishna vote kuri digina ase Hornbill TV aji yare chumukirima ward 11 de ahi gene ase aji by election ward 11 laga jai thakya nishna aji morning 7 baji pra voters kan ahina tai khan laga vote cast kura shuru hi jaise duita party la candidates karne NPF aru BJP NPF la side hole do niche kotsu candidate ase aru BJP laga side hole do kejanguto kimho kejanguto tai khan hole bi ahi gene yare candidates kan yare khara kura ase khara kuri thaga nishna mohan candidates kan sob ke holibi kotha candidates duita ke holibi kotha bi kuri gene jabo voters kan holibi itu bar tai kan leadership te quality saise kole do kun laga quality kiniga quality bisare ase itu bar ta han vote dibole itu la holibi kotha kuri gene jabo candidate bi yare ase first BJP la candidate Mr. Keja ke holibi kotha kuribo itu bi chire aru NPF laga candidate ke holibi kotha kurine jabo kiman confident ase all in all acha tai aru piche jeje holibi all in all candidates duita laga saise koile do tai khan bi preparation do kineka thakise poila bi mohan tai khan laga declaration candidate declaration la ceremony duita holibi attend kurise tai khan laga promises kan holibi ki de focus kula ase itu bi hunishe aji holibi aru bi ekbar huni sawo itu eklai no moila piche re yare thaki thaka 600 over 600 voters ward 11 de asde aru itu majode yare kuma manura koi thagoro expectations hoile do for around 400 to 500 voters to ahine aji vote dioni gi na bhapna bi koi ase huni pa hisab hoile do tai gan laga party laga side pra hoile bi itu ekla hi no hoile bi itu gaspani itu constituency la hoile bi concerned minister Jacob Jimomi hoile bi ahi gena yare hoile bi sawole itia laga kas vote di thaka laga kineka scenario ja ase itula hoile bi sawole la koi na ase ekta bal khobor do itia ta khoile do ward 11 chumukidi mare hoile do iku jamala ula na ineka digdari ula laga do nai re itu garne mohan yare candidate ke rukhibo rukhi gine tai ke hoile bi kotha kuri gine jabo acha Hornbill TV logo de itia aru bi yare ward 11 laga intending candidate Mr. Nichu Kotsu logo de ase tai hoile bi aji yare vote cast kura ase koi dia nishna party duita BJP NPF party duita bra manu ahi gene yare khara kura ase voters kan hole do vote dia ase itu nishna NPF la candidate Mr. Nichu Kotsu logo ase sir all in all kine ja ase aji morning 7 baji ra shuru hoi jaise apni ke bi aha ja kura laga bi dikhi pai ase itia tak to sob bi normal ase na ko paro na NPF candidate la side pra I am very grateful to Hornbill TV for being with you. So far, this morning polling has been started at 7:30 a.m. Until now, it has gone free and fair. Okay, sir. So far, Apnihan, the campaigns you have done, you have met with your candidates, you have gone to meet with your voters.
your ward members. What have you seen in them? What kind of leaders are they looking up to or longing for this time? They are looking for the development. Since the Ward 11 is undeveloped area, so they have confidence on the MPF party that they will bring development in the ward. So, and also, see, if you look closely at the people, also they're all here to vote for one candidate or the other. But at the end of the day, one vote, one person. That is discussed by communities if they want free and fair elections. Because no doubt, in many places, even to this day, we see proxy voters or one way or the other where votes are being given without, not in the legal ways. So has the community or has the ward come up with discussions where they have decided from both the parties' ends also that we will not go for proxy or any kind of illegal voting? Yes. Ward 11 community, they have make a resolution, and they have written in that resolutions that voting will be one man, one vote. There will be no proxy. And no one is allowed to enter in the periphery of polling station. So, and also, after some days, the results will also be out. If you happen to win, sir, what's the first thing you are going to do if you win? I'm focusing on development. Yeah. After But, sir, on a very fun note, what will you be doing that day? Party or? yeah, definitely. Yeah. Since the public of ward number has confidence on me, when because of that, because of them, I'm win the game. So I have to give them party. We have to celebrate. All right, sir. Thank you so much for speaking to us. We'll be following up this entire day as the voting goes on. Thank you. We wish you the best of luck. Itu thagishe Hornbill TV yare NPF candidate Mr. Nichu Kotsu logote holibi kotha korishe. Voting itia bi jai ase. Kwa nishna itia tak hoile do free and fair. Sob bi bhal pra jai ase. Proxy voters ine han bi na thakibo koine tahan join agreement loa nishna itia tak hoile do. Tai khan bi kwa do khushi pra holibi sob thik jai ase kwa ase. Hopefully ine ahi kinya jase smoothly jawo. Nohishe kulibi Hornbill TV tula ground updates to ani thagi. Shuru ijese vote khan cast kura. Kinega jase BJP la candidate Mr. Keshanguto la N Brahulvi. First of all, thank you Hornbill TV. Ini admi kala coverage bi luini aro amkan Ward 11 by election lagade. Ita tok tu amkan 7:30 bas shuru ji amkan. Ita tok to bhale jase. Ena gone peaceful aro public manu bi eko jamala samala ita tok to bhale jase. अपनी वार्ड 11 साइशे गोले तो हुनी पा हिसाब होले तो हाउस टू हाउस भी जाइने अपनी की मानुहान की भी कोथा कुरासे क्वासे अपनी इतु बार सो फार इनेगा साइगेने आहा दो वोटर्स खान किनेगा कैंडिडेट लुक अप कुरासे बिसारेसे इते अपनी ला क्वेश्चन जा दो आमी एज ए कैंडिडेट आमका वार्ड 11 पब्लिक मन के सर्व होलागा प्रोग्राम इतार आमी खरा আছে इतुरा आमी तो पब्लिक मन लगते डोर डोर जैसे कैंपेन और सब के भी लोग पाचे चिना जाना कोसे आमका वार्डे नतुन मन भी कुमा आइन आसे 10-15 साल बा आइन बुआखान और पुराना मन आमी सब के तो चिना जाना से मी यादे बोन बड़ा कोने आमका तुमकी तुमा टाउन तो ब्लॉक 4 कोने आमका यादे एरिया थाकजे और यूथ बॉडी भी आमी 18 इयर्स तो एरिया सर्व कोने एक किलो दे आमका एकटा बसी कोने आमका बेरेना हाला जगह एकटा আছে इतिया आमका वोटर्स खान होले भी आमका पब्लिक मानो आमकान वार्ड 11 बुआ मानो भी एकटा चेंजेस एकटा ताकन भी लागि আছে आमकान जी होली भी भाल एकटा कोने आमकान नागा मानो कोने एकटा भाल कोने एकिलो बहु लगा ताकन भी ताला इच्छा इतु আছে और की होली भी सबके भी इक्वल ट्रीट को लगे आमकान इने लगा एकटा प्रोग्राम दे आमी भी ताला कथा हुनिसे इतु तो आमी भी मन्दिरे राखिना আছে अच्छा लास्टली मोहन अलगते नजा गिरे मोहन इलेक्शन इना कोइने जैसे गोले तो बिशी बक प्रॉक्सी वोटर्स खान भी दिखि जाय मानुहान इलीगली आहिने vote कराला होले many a times community kumba lama jode होले मोहन proxy ना लो ना illegally मानुहान गे इना vote दियाला allow ना कोइने भी थाके अपनी खान लगा ward 11 होले particularly ना discussion सागना ना कथा गिशना ना आरो इत्या तक आज morning तक होले तो किनेगा जाय आसे इतु लगा फाले होले भी इतु क्वेश्चन में एकदम भाल क्वेश्चन আছে इत्या आमगान एडीसी जुन्दु आमगान आरो लगा चार्ज तुलिना আছে ताइब्रा एकदम भाल इनिशिएटिभ लगिनी आमगान
DC, Commissioner of Police, और आमगान कैंडिडेट दुजन पार्टी लगा प्रेसिडेंट ट्राइबल होवन और आमगान मेचकोतो लगा और चुंगीदुमा टाउन यूथ ऑर्गेनाइजेशन गान इन्हें को आमगान सब दांगुरिया गान आमगान DC ऑफिस से DC कॉन्फ्रेंस आमगान मीटिंग करने फ्री एंड फेयर इलेक्शन था वो आमगान और की उल्लेभी प्रॉक्सी तो अलाउड नहीं आमगान इतु एक ता मीटिंग कर लीजिए और इतना आमगान पैरामीटर एक ता आमगान इतु दिना से वार्ड 11 लगा वोटर्स का नहीं बोले तो आमगान तारे भीतर दियो कुछ भी माना करने से आमगान सब मीटिंग करने आमगान बाल बाई तो डिस्कस करने इतना तक तोले तो पीसफुली जासे Thank you so much for speaking to us. Apni bi age de bhui thaka Nishna Mohan kinya jawole ase duty kuri thakibo reporting kuri thakibo. Thank you for speaking to us. All the very best. Itu ase Mohan yare BJP candidate Mr. Kejanguto lore kotha kurise voters khan sob bi ahi gene yare khara kuri gene line kuria laga bi dikhi pai ase. Dikhi pai thaka Nishna officers on duty huli bi yare duty kuri ase. To my left yare NPF khan yare tahan rukhi ase. सासे voters खान भी ऐसे और to my right यारे BJP खान ऐसे ताकन होली भी इफाले सासे ठीक जास ना नहीं ताकन यारे लगा officers party leaders खान होली भी unit leaders खान होली भी आई ने यारे रुखी थका साई थका लगा भी दिखी पास दे कोई दिया निशना इटू constituency लगा concern MLA minister Jacob Jimomi होली भी आई हो निशना को ऐसे रुखी गिने इटू ला होली भी मोहन updates खान लोई गिने थकी वो polling parties. Everything is very peacefully, smoothly going on. Sir, if you see the situation in Wokha right now, the BJP candidate has been injured allegedly by some of the youths from the NPF, sir. What would you like to say on that? Actually, I'm not aware of that. Since you already know now, sir, what would you like to say on that? No, anywhere, whether by election or main election, democracy is such that there should be free and fair polling. And people should be able to vote without fear or favor. No, let me recall. See, at state level, for the General Assembly election, we had seat sharing. So we are both pre and post alliance. But you must have also seen the BJP leaders. They are very happy to have a friendly contest. So we also have welcome. And this is part of democracy. So there's nothing much to make halagola on this, I think. No, not for the sake of saying, but we're hopeful. We're confident of victory. We still have time ahead of us, and I think I'm not the right full person to comment on that. We have our leaders, so we reserve our comment on that. Okay. Thank Sir, you. Last question. Itu Kaspani one constituency do ilo PGP laga ase stronghold ase. To how confident is NPF to win this Ward 11 by election? No. See, assembly election, it is being meant by a BJP candidate. We have a BJP elected representative. But in our last 2024 town council election, the erstwhile NDPP, now NPF, we have secured an absolute majority. So we are running the town council here. So that goes without saying that here we are the supreme. Sir, also how are the town councils and the municipals going so far? There were issues in several places, Newland, Dimapur, if you recall, Kohima also. Are things okay right now under your department, sir? Improvement is there. Thank you. It was a Hornbill TV, yere by election Ward 11 Chumuki Dima. Lagare Jai Thaka, Ward 11 Laga. Jai Thaka Nishna Moikan concerned advisor Hulibi. Jalio Rio Aishe, NPF party last side probably. Kinya Jase to Saole. Tayo Hulibi, Woka district BJP candidate ke attack Kuria Laga Upor Hulibi. Itu do thick no way. Aruki ki Hulibi so manui nijola rights to exercise krule duo lagi to labi. Express Kuria Lagabi Mohan Huni Paishe. इतिया भी वोट जासे हुनी पा हिसाब इतिया 12 हो जैसे ठीक नून हुआ होमय इलेक्शंस तो वोटिंग तो मॉर्निंग 7 बजे रा शुरू हुआ तो इतिया 300 मानु निशना तो होले तो वोट कास्ट कोई दिशे कोया जे महिला पीछे रे खड़ा कोई थाका निशना इतिया भी लाइन यारे से सा हिसाब होले तो खत्म होले से होपफुली बाल रही जाओ इतिया प्र होले भी एकता छुटू इशू ला दिखि पाइसे हुनी पा हिसाब होले तो प्रॉक्सी वोट लगा ऊपर प्रा जमेला अलप उलाइसे कोई गने भी हुनी पा जे इतिया गडे मान होबो हॉर्नबिल टीवी आरो इतिया लगा इवनिंग आफ्टरनून फाले होले भी
किनेगा जबले आसे आरो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ला साइड प्रॉब्ली भी किमान जन आही गेना इटु वोट खान भी दिसे ग्राउंड अपडेट्स भी पाओ इतिया करनी मान हो अपडेट्स आदि थागियो केक्रेसी न्यू के हो कैमरा पर्सन वोंग हॉर्नबिल टीवी चुमुकिदिमा